La rencontre du 9 juin 2025. Good evening, everybody. Welcome to the meeting of June 9th, 2025. Oui, bonsoir. Alors, je confirme que tous les membres du Conseil sont présents, sauf M. Boisvenu, qui a une absence motivée. Alors, nous pouvons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des additions ou modifications? Aucun. Parfait. Alors, qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté avec les changements, le cas échéant, proposés par? Madame de Relem, Monsieur Fogg. Tous d'accord? Everybody okay with that? Okay. Disclosure of pecuniary interest, is there any? Est-ce qu'il y en a? Aucun de noté. Alors, on peut aller à la délégation. Est-ce qu'on est... La personne n'est pas arrivée encore, donc Okay. nous pouvons procéder peut-être aux items par consentement. Sûrement. OK. Alors, est-ce qu'il y a des items que vous voulez retirer? OK. Aucune de notée. Alors qu'il soit résolu que tous les items énumérés sous 7 items par consentement soient reçus et approuvés tels que présentés, proposés par? Monsieur Stewart et Monsieur Mainville. Tous d'accord? OK, ils sont tous adoptés. Maintenant, on peut y aller à des rapports. Monsieur Leroux, il n'est pas ici non plus. On nous planifiait pour 5 heures. Ah Il n'est pas oui, encore je vois ça. arrivé. Excuse-moi, je vois ça présentement. OK, we can circle back to the complaint policy. OK. OK, Mr. Leroux. Merci, Monsieur le Maire. I had the opportunity to watch the council meeting. I was absent 2 weeks ago. I saw the comments based on the policy I had presented. Therefore, I think I addressed most of the comments that were spoken during that meeting. So I just revised the policy and I'm bringing it back for any questions or comments you might have. One thing I'd like to confirm, when it comes to a formal complaint, this, in my mind, is not a service complaint. This is more somebody's making a complaint I was discriminated against or something significant. When we talk about a service complaint, that's more in line with, our operational, that kind of stuff. But just to tweak that a little bit. But I've made some adjustments, and I'm happy to answer any questions you might have. Okay, so I'll open the floor. Was there any discussions concerning the changes? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vu dans les changements qui vaut la peine d'être parlé ou est-ce qu'on est correct, qu'on peut y aller de l'avant puis adopter ça? Okay, then we're good. I think. Alors qu'il soit résolu que... Just one question. So we did talk about the social media. I saw that in 6.1.7. That social media are not a form of communication. However, if they send us an email, we could use that, right? You're okay with that? Yeah, as long as there's enough information to act on the complaint, that's Okay. fine. So I would suggest that they make sure to send their name, their address, what the issue is so that we can address it, but that's fine. But it can be sent to the counselor, not necessarily to the admin. That's correct. Okay, That's perfect. correct. Sounds good. Okay. Parfait. Alors qu'il soit résolu que le Conseil prenne connaissance de la politique POL AD 03-2025 sur le service à la clientèle et la résolution des plaintes ainsi que du formulaire de plainte officielle et que ceux-ci soient mis en œuvre de manière administrative, proposé par? Oui. Monsieur Lalonde, Madame Drolet, all good? OK, donc, approuvé. Alors, je crois que... Oui, on va retourner à la délégation de 4h30. Allô, bonjour. Là, il n'y a rien là. On s'en allait pas une part pareil. Alors, on vous Si invite... tu peux, venir au podium, s'il vous plaît. Et M. Rousseau, ça serait-tu possible de juste partager le micro avec Madame? C'est ça. Merci. Je pense que c'est bon, merci. Bonsoir. Puis, vous avez eu le package avec les états financiers ébauche, notre rapport au Conseil. Juste avant de voir si des questions, juste mentionner qu'on a eu la bonne collaboration de la direction encore cette année. Donc,
l'opinion proposée, c'est une opinion sans réserve là, selon tous les aspects significatifs que les états financiers suivent l'image fidèle là, de la municipalité. Donc, vraiment, là, je sais que vous avez eu la chance d'y regarder. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions spécifiques, soit sur les états financiers en tant que tels ou sur notre travail qu'on a fait ou sur le rapport là, qu'on a fourni sur notre travail. Tant que c'est important, peux-tu le répéter en anglais qu'on est en bonne condition? Là? C'est juste pour ceux qui peut-être n'ont pas compris. Là. OK, oui, c'est bon. So you have the draft financial statements and our report to council. And I guess one thing we want to mention as auditors is the opinion paragraph that the financial statements present fairly in all material aspects the financial position of the municipality for the year ending December 31st, 2024. And again, it goes back to materiality that we use in our audit. Perfect. So we're in good standing. Yes. Questions, commentaires? On a tous vu le rapport. I saw that this is never fun stuff to go through, but I don't see anything worthy that needs to be questioned or qui a besoin d'être questionné. Là. Comme j'ai dit, je pense que on a ça toutes les années. Il n'y a rien de trop drastique puis dramatique. Là. Fait que si vous n'avez pas de questions, on va juste adopter puis we'll move on. Everything is good? OK. Alors, whereas the 2024 audited consolidated financial statements for the Nation municipality were presented for council on June 9th, 2025, be it therefore resolved that council receive and approve that the mayor, treasurer, and clerk sign the 2024 audited consolidated financial statements for the corporation of the Nation municipality as presented on June 9th, 2025. Proposé par Monsieur Mainville, Monsieur Stewart, tous d'accord? Super. Facile de même. OK, bien, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de rencontre. OK, merci. OK, maintenant, on t'est rendu, je pense, à les résolutions. On va attendre, hein? On peut faire les résolutions. C'est ça. Monsieur Leroux va arriver bientôt. OK, request for, c'est ça, 11.1? Oui. Alors, c'est une demande de don pour des items promotionnels pour le tournoi de golf de la Fondation de l'hôpital de Hawkesbury. Alors, c'est pas un montant fixe, c'est vraiment pour comme de la merch. Donc, on a regardé à différentes choses, c'est très dispendieux. On avait regardé à peut-être faire les thés pour le golf avec notre logo dessus. Ça, c'est environ 300-400 $. Autre que ça, on pourrait commander des casquettes, mais là, le prix commence à augmenter de plus en plus. Autre que des plumes, nous sommes ouvertes à des idées, à moins que Mme Deschamps, c'était pas mal ça. Hein? Ouais. Les thés étaient pas mal le meilleur marché, mais is it worth the bang for your buck? On voulait vous l'amener comme sujet. I don't know. I'm not sure, quite honestly. Parce que nous autres, là, écoute, là, des thés là, à 400$, je pense, on se comprend, il n'y a pas vraiment... Puis donner des... They're not looking for foursomes or anything. No, No, they're they're just looking for something merchandise to put in the bags as they get out to the golfers. I believe we have some stuff in the vault, the keychains. On pourrait remettre ça. oui. Yeah, there's like a whole bunch of keychains sitting in a box in the vault. I think it says the nation on it, but they're dated. There's no municipal logo or anything. Vendu. There you go. Perfect. 144. There's 144, Yeah, oh, that's what it is. so we need 144 of them. Ouais. Per day, 288. Okay, J'ai lu ça. c'est ça. Yeah. Okay, so we're good with that? Ouais, It's more je of a ferai pas de corporate thing. Yeah, Je ferai pas de résolution pour non, ça. je pense que tout là. OK. Alors, celui-ci est pour une résolution demandant une approche équitable en matière de la taxation intermunicipale. Ceci vient de M. Leroux. Well, can you explain that a little bit, the circumstances around this resolution? Yeah, thank you very much, Mr. Mayor. Last year, for whatever reason, it dropped on my radar in regards to how taxation works in regards to municipal facilities. So we actually have facilities through the Assessment Act
Like everything is done above board. It's not anything against the counties. It's not anything against us, but it's just the way the legislation is written. So that, for example, a pumping station that we own municipally, we actually have to send money to the United Counties either through taxation or payments in lieu for the value of that property. So if we have the water plant that's worth millions of dollars, we have to send an amount to the United Counties as per legislation. So what I'm saying is, in my mind, I'm like, well, it's not like they send down money for ambulance stations that they own in our municipality. So this is really asking them to look at this as a fair policy, put something in place where the value that we're sending just be sent back to us. Because it doesn't make sense that our residents are paying us for the facility, and then they're actually paying again for these facilities to the United Counties. I think it would be only fair. So that's essentially what the first resolution is. The second resolution is in regards to the community center discussion, is where if the community center goes ownership of a private group, then all of a sudden they will be responsible for paying taxes on that building. So I don't think it's fair that the value of taxes that they would be forced to pay should go to the counties. Well, it will go to the counties, but for them it's an extra revenue without any extra expenses. So I think that the second resolution is just asking that put some kind of program in place that we get that money back. So we're just asking for some fairness in those dollars. It's not a huge amount, you know, you're talking maybe $15,000, $30,000, but ultimately $15,000, $30,000 for us is a lot of money. For the counties, maybe not so much. They'll have to probably put that in place for all the 8 municipalities. But it really forces the counties that the money they're collecting is actually for the services they have to provide and the true cost of those services, not us being a revenue source for them when it doesn't make any sense. Because in the end, it comes out of the same tax dollar. Yeah, and if we were a single-tier municipality, like a city of Ottawa, they're not collecting tax to send to themselves. You know what I mean? So yeah, it's always... That makes a lot of sense. Yeah, for sure. OK, thank you. So we will... I Alors, think, oui, je pense que tout le monde est d'accord d'adopter ça, là. OK. OK, Est-ce que vous voulez que je le dise en français ou en anglais? pas d'importance. Pas d'importance. Juste un instant. Elles sont longues. Il va falloir que je l'ouvre dans l'autre... Okay. Whereas the nation municipality owns and operates essential infrastructure such as water treatment plants, lagoons, and pumping stations located within its own boundaries used solely to provide local municipal services, and whereas certain municipally owned properties are not exempt under the Assessment Act, resulting in the nation paying approximately $15,117 in 2024 in county-level property taxes and or payments in lieu to the United Counties of Prescott-Russell. And whereas this situation arises not through a decision of the UCPR, but as a result of provincial legislation and assessment policies that do not distinguish between municipally used infrastructure and taxable assets. And whereas the UCPR-owned facilities such as long-term care homes and paramedic stations, which are located within various lower-tier municipalities, do not generate reciprocal property tax or payment in lieu obligation to those municipalities. And whereas the nation believes that such intermunicipal taxation creates a policy inconsistency and does not reflect the cooperative spirit in which both tiers of government operate, therefore be it resolved that the Council of the Nation Municipality respectfully requests that the UCPR Council consider the development of a fair and consistent mutual agreement applicable to all lower-tier municipalities, whereby municipally owned infrastructure used solely for local service delivery is exempt from upper-tier levy. Be it further resolved that the nation affirms its ongoing support of the collaborative relationship between the UCPR and its lower-tier partners and brings this forward in the interest of a long-term equity and good governance. Proposé par Monsieur Fogg, supporté par Monsieur Lalande. Tous d'accord? OK, super. Parfait. Prochaine. Prends une gorgée d'eau. C'est pas grave, je n'écris une autre aussi.
Alors, ceci va être en français. Attendu que la municipalité de la Nation envisage actuellement une stratégie visant à transférer la propriété ou la gestion de certains centres communautaires des groupes communautaires à but ou à but non lucratif de mieux refléter leur usage local et de leur gouvernance communautaire, et attendu que ces propriétés, lorsqu'elles sont à la propriété de la municipalité et utilisées à des fins communautaires, sont actuellement exemptées de la portion des comtés de taxes foncières en vertu de la loi de l'évaluation foncière. Et attendu que lors de l'éventuel transfert de propriété, ces bâtiments deviendraient imposables, ce qui entraîne de nouveaux revenus fiscaux pour les comtés unis de Prescott-Russell. Et attendu que la Nation prévoit continuer à soutenir financièrement ces groupes par des subventions de fonctionnement ou des formes de soutien en nature, assumant ainsi une grande partie des responsabilités financières liées à ces installations. Et attendu que tout changement potentiel de propriété viserait à réduire les responsabilités municipales et à favoriser la gestion locale et non à générer des nouveaux revenus pour le palier supérieur à partir des installations servant toujours à l'intérêt public, il est donc résolu que le Conseil de la municipalité de la Nation demande respectueusement au Conseil des comtés unis d'envisager l'adoption d'une politique ou d'un accord prévoyant le remboursement ou le retour des revenus de taxes foncières perçus sur ces biens communautaires lorsqu'un transfert de propriété découle d'une stratégie municipale de désinvestissement et que l'usage communautaire est maintenu. Il est également résolu que la présente résolution soit soumise à l'étude des comtés unis et transmise aux autres municipalités locales pour appui éventuel, étant donné que cette question pourrait avoir une portée régionale plus large. Proposé par Madame Delahaye, M. Stewart. Tous d'accord? Parfait. Bon, ben, c'est adopté. Parfait. Il y a les règlements. Donc, nous avons le règlement 72-2025. C'est une modification de zonage pour l'adresse 1350 Concession 9 dans l'ancien Caledonia. Ensuite, le 82-2025 pour les taux de taxes finales pour 2025. Je croyais qu'il y en avait un troisième, mais non, c'est tout. Est-ce qu'il y en a un que vous voulez retirer ou est-ce que vous avez des questions? Non. Okay, alors qu'il soit résolu que les règlements suivants soient lus et adoptés tels que présentés. Alors le 72-2025 et le 82-2025, proposé par Monsieur Mainville, Monsieur Lalonde. Tous d'accord? OK, ils sont adoptés. Maintenant, je sais que Monsieur, pour les drains, s'en vient à 5 heures. À moins que M. Brière et M. Leroux, vous voulez commencer le huis clos. Non, on peut prendre une pause. On OK. va prendre une pause jusqu'à 5 heures. Hein? OK, super. Parfait. Alors, je vais nous mettre en pause juste un petit instant. Alors, une pause.
welcome back. Bienvenue tout le monde. On est là. Retour. Désolé. Parfait. OK, bienvenue tout le monde. On va maintenant voir la présentation de M. Leroux, le surintendant des chemins. Donc, bienvenue, welcome. Pas surintendant du drainage. Oui, ceci est important, les coupures pour les octrois, pour les drains. Alors, M. Leroux. Bonsoir, membre de conseil. Bonsoir à tous. On a reçu, je pense, au travers, c'est Mme la trésorière qui m'a envoyé que la demande qu'on a faite d'octroi pour 2025, on a reçu finalement, on a toujours une confirmation des coûts, tout ça. Cette année, on a commencé à le recevoir par courriel aussi, qu'il y avait une confirmation, mais qu'il y avait eu une coupure sur la demande. Habituellement, la demande d'octroi, il y en a la moitié qui est payée par la province pour le temps du surintendant de drainage, l'autre moitié est couverte par la municipalité. La province a coupé, je pense que c'est 10 303 $ sur la demande qui a été faite pour 2025. On avait augmenté le budget parce qu'on a beaucoup de temps à passer à la partie de la nation qui est au Cobbs Lake Creek, en plus de tous les travaux qu'on fait habituellement. C'est pour ça que je vous demande que, puis même à l'Association des surintendants de drainage, on a déjà parlé à beaucoup d'autres surintendants. Il y en a qui sont fait couper jusqu'à 60 % de leur budget alloué. Je pense qu'on trouve que c'est important, vu on est dans une zone où l'agriculture est extrêmement importante. Puis si on commence à couper le temps des surintendants, c'est comme si on coupait le temps qu'on va mettre pour faire les travaux envers les drains municipaux en même temps. On manque déjà de temps. Parce que la province nous avait demandé à notre association des surintendants de drainage il y a quelques années, qu'est-ce qu'on aurait comme solution à essayer de peut-être trouver des façons d'économiser. On est dans un tournant de 40 ans, 50 ans, des rapports qui sont à renouveler. Les structures tombent partout. Il faut des nouveaux rapports d'ingénieurs. Mme la greffière peut confirmer qu'on a beaucoup de nouveaux rapports à faire. Les standards ont changé pour la sécurité. Il y a plein de choses qui n'apportent pas à demander des coupures, mais bien de au moins maintenir ce qu'on demande pour essayer de tenir le dessus. Puis encore, on manque de temps à chaque année pour couvrir tout ce qu'on a d'appels ou de choses à faire. Fait que moi, ce que je demande, c'est que le Conseil peut-être envoie une lettre vers au moins notre député provincial, montrer qu'on est concerné, que si on commence à couper là dans les années qui viennent, ça ne s'améliorera pas. Les responsabilités de la municipalité en même temps envers les structures municipales. Si on commence à prendre du recul trop loin en arrière, bien, ça reste qu'il y a un risque de poursuite par des propriétaires s'il arrive des choses. Ça fait que moi, c'est surtout ça que je voulais demander, que le Conseil peut-être demande au moins ou démontre qu'on est concerné par les coupes qui commencent à être prévues par la province dans ce secteur-là. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires? Any questions or comments? So the 50-50, is this a legislation that it's decided that the costs will be shared 50-50? It's been like that for a long, long time. And this has just been a gentleman's agreement? It's the laws that they have at OMAFA there now. So, but they decided because there's probably too many requests or whatnot, so they're trying to cut back, and lots of people, instead of cutting back on municipal drain maintenance, they're cutting back on the time of the drainage superintendents or salaries. So if the drain superintendent can't put more time into their projects, it means you're eventually cutting back on maintenance that has to be done either way, right? So these are our concerns, that they were looking for maybe putting less into maintenance, but we have too much to take care of anyway. So the issue now is they're cutting back on municipal drains. I've got our own firm. We have 5 townships, of which the 3 lower townships didn't get any cuts, but the amounts are a lot less because there's less to do. But there's 2 townships where major work has to be done, and that's where we got cut back. But we've been talking to other municipalities and drainage superintendents, and the Drainage Superintendents Association is already gathering information to try to send a letter from the DSAO at the same time, just to show our concerns that if we start cutting right now, it's going to get just worse and worse and worse. Mm-hmm. So just to maybe show that there is a concern within
the agricultural world that if we start cutting back now, we already run out of time to take care of what has to be done. So I'm just asking maybe for your support to see if we can at least give some pushback, because there has to be something that has to be done in our area. It's major. We have over 300 water courses that are municipal, so that's a lot to take care of if we start getting cut back there now. So the requirements go up, the specs go up, the size and the costs of everything, and the expectations of what needs to be done goes up, but the funding gets cut. Well, this year, I think they had a formula which they used that because we asked for a bit more than usual, but they're looking at some got cut on a percentage base, some got, I don't know how they figured it out, but in our area, and we've got Cobb's Lake, it's not time to get cut back, because we know we have to spend more time in there besides what we already have on the tables. So we're doing roughly 40 assessments per year, so it means projects within the township. And this is a major one. We have to spend lots of time there to make sure that it goes well. If not, well, costs are going to go back to landowners as extras or things like that. So this is our main concern, so I'm just asking for your... Some political pushback and some... Well, I think it would be a good thing now, because it's going to get worse and worse if we leave it going like that, so... Ben, moi, je vois pas de trouble avec ça. Monsieur Leroux, est-ce que tu as des commentaires? Merci, Monsieur le Maire. I just want to point out, this is a prime example of a hidden download. You know, as Councillor Stewart said, expenses are going up, requests are going up, and all of a sudden they're cutting funding, and we're going to hit a point where the work still needs to be done. And there'll be, people, the expectation of the property owners will be that the work is getting done. Unfortunately, we'll be forced to assume costs which we never anticipated, right? So I think it makes total sense that we support Mr. Leroux's position of sending a letter to our MP and letting him know that ultimately, we don't want to be stuck with what is essentially has always been the provincial share of this. So I believe Mr. Legault would like to say something as well. Tu dire en français? Moi, c'est parce que je veux rejoindre Éric là-dessus. La plupart des drains, Éric, ça fait à peu près 40 ans que c'était fait, ça. Là. On arrive tout en même temps dans les bottlenecks qui sont dû se faire nettoyer, se refaire changer des calvérettes. Il y a des calvérettes là-dessus, ça a 40 ans, puis c'est tout bien plus. Puis là, on arrive là, puis ils savent comment ils font ça, ils coupent le salaire des gars qui sont en charge. De cette manière-là, d'une manière ou d'une autre, tu coupes. Je ne sais pas si vous comprenez. Là. Puis je trouve pas ça juste. Comme on a regardé ça ensemble, moi et Eric, puis vraiment, là, on est dedans. Là. Vraiment, tout en train de refaire nos drains. Puis ça frappe, ça. Je pense que c'est des petits cadeaux empoisonnés, comme Pierre dit. Puis on est mieux de parler tout de suite avant que ce soit trop tard. Mais ça, c'est le radar, puis là, au moins... Exact. Okay, oui. Are they cutting? Are they doing the same thing to the other municipalities, or is it just because our municipality is so spread out and we have, hundreds of drains more than the other municipalities? I mean, I can't believe that they're just cutting in our municipality. Chapter 6 ourselves, we cover further north than Ottawa, and we've got a big area, and we've known that some townships have been cut to their salary about 60%. So we're not the only one. Like I said, I've got 2 out of 5 that got cut. Not as bad as that, but we need everything because we have so much work that has to be done. So if we start going back, eventually they're going to tell township is going to cover eventually 100% of the salary, so let it go over 10 years or something like that. So just to keep an eye out. I think pushback would be a good thing to show that. Oh, for sure, because if not, it slowly erodes, and then by not pushing back, it's like we're accepting it, right? So, and that's... We're for sure going to support that. Je vois aucun problème avec ça. Would you like me to read the resolution? S'il vous plaît, so that we know? Okay. Whereas the municipality of the nation is responsible for the maintenance, operation, and management of approximately 190 municipal drains and their associated branches, totaling over 300 distinct watercourses across the municipality.
And whereas many of these municipal drainage systems were constructed over 40 years ago under a joint federal provincial funding programs that supported agricultural development and land drainage improvements. And whereas the aging infrastructure, including culverts and drain crossings, now requires significant investment to bring them up to modern safety and design standards mandated by the province, such as replacing straight end walls with sloped end walls to reduce public safety risk. And whereas the current allocation of drainage superintendent time is insufficient to meet the increasing demands for inspections, reporting, response to landowner concerns, and the preparation of engineering reviews necessary for compliance with legislative requirements. And whereas cutbacks or limitations to funding or time allocations for drainage supervision significantly reduce the ability to municipalities to respond to urgent issues, thus increasing the risk of liability due to deferred maintenance or hazardous conditions. And whereas a well-maintained municipal drainage system is essential to the sustainability and productivity of Ontario's agricultural sector. Now therefore be it resolved that Council of the Municipality of the Nation respectfully requests that the Province of Ontario undertake a comprehensive review of the budget allocated to municipal drainage grant programs, and that the province consider increasing financial and programmatic support for drainage superintendent services and municipal drain infrastructure renewal, and recognition of their critical role in supporting agriculture, environmental stewardship, and public safety in rural Ontario. And that a copy of this resolution be sent to the Honourable Trevor Jones, Minister of the Agricultural, Food and Rural Affairs, and the Honourable Rob Flack, Minister of the Municipal Affairs and Housing, as well as MPP Stéphane Sarrazin. I just also wanted to note that everything that we do administratively, especially at the clerk's office, I can't collect any of those monies back from the project. So we're also subsidizing any of this drainage work via my salary and the clerk's office, as well as finance, when we're working on these. Mm-hmm. So this is also an important thing to consider. What? So were there any other questions in regards to the resolution, or for Mr. DeHoop? No. Okay, proposed by? Monsieur Mainville and Mr. Stewart. Tous d'accord, everybody's good? Okay, parfait. Excellent. So I think we can go to a closed session. Oui. Okay. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h12 pour une session à huis clos conformément aux sections suivantes de la loi municipale de 2001, les sections 239.2b, renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, C, acquisition ou disposition projetée d'un bien fonds, et E, litige actuel ou éventuel, K, dans le cadre d'une négociation. Proposé par? Monsieur Gagnon, Monsieur Fogg, tous d'accord? OK, on s'en va à huis clos. Juste un instant.
OK, welcome back. Maintenant, on a des directives, je pense, qu'on doit annoncer. Et donc, le Conseil a donné des directives à tous les sujets pour les huis clos, donc portant le rapport verbal sur une litige potentiel, les négociations avec une corporation, disposition de terrain potentiel et négociation avec une autre organisation. Alors, juste pour nous remettre en public, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte à 18h10, proposé par... Oui. Monsieur Fogg, Monsieur Mainville, tous d'accord? OK, on est rouvert. Parfait. Alors, ensuite, c'est la résolution, désolé, le règlement de confirmation. Qu'il soit résolu que le règlement 85-2025 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion ordinaire le 9 juin 2025 soit lu et adopté en première, deuxième, troisième lecture. Proposé par... Monsieur Stewart, Madame Drolet, tous d'accord? Parfait. Parfait. La prochaine assemblée publique serait une de zonage le 23 juin à 4h15 et ensuite la réunion ordinaire le 23 juin à 4h30. Ceci étant, tous les systèmes découlés, la réunion